Chegou? Consegue? Tem algum delay? Mas normal, né? Que bom. Então... Agora eu aguardo o seu ok para início. Bom dia, eu sou a professora Cristiane Fayad, participo do Instituto Brasileiro de Avaliação Psicológica. Em nome da diretoria, nós damos as boas-vindas, né? Gostaríamos de saudar todas as pessoas, tanto as que estão aqui conosco presencialmente, quanto as que estão participando conosco nas redes sociais. Bom, esse é o primeiro webinar do Ibap organizado pela nossa atual gestão, né? E contamos com a presença ilustre do professor Dr. Bach. O professor é da Universidade do Sul da Dinamarca. Acho importante destacar que nós estamos cumprindo, na verdade, honrando um compromisso do Ibap lá no 11º congresso que tivemos aqui em Brasília, né? Então, o professor ele não pôde estar conosco na ocasião por questões de saúde de um familiar, e aqui hoje, então, temos a grata satisfação de ouvi-lo. Tá? Ao professor Bol, nosso agradecimento, daqui a pouco faremos toda a tradução necessária. Eu quero agradecer também a disponibilidade dos dois tradutores, né, farão tradução simultânea. Então, temos a presença do Gabriel Teles Pontes e da Ludmila Pellegrino. Então, muito obrigada pelo nosso auxílio. Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos ao IDP. Para quem não me conhece, eu sou o professor André, coordenador do curso de Psicologia. A gente está muito feliz de receber o evento do Ibap aqui. É o nosso primeiro evento de Psicologia, e semana que vem a gente inicia as aulas da nossa primeira turma de Psicologia, então a gente está muito empolgado. E esse evento veio num momento muito especial. Queria agradecer a Cris e a organização do Ibap por trazer esse evento para cá. Também queria cumprimentar o professor Bol por estar aqui com a gente, é uma honra. E desejo a todos uma boa atividade. É isso. Bom, é importante nós fazermos um agradecimento especial ao Vetor, né, que conseguiu, né, trouxe o professor, nos patrocinou, né, para que esse evento fosse possível. Então fica também o registro do nosso agradecimento. Eu vou fazer uma leitura do breve currículo, né? É um currículo muito extenso, então vamos resumi-lo para que possam conhecer um pouquinho do professor. Usando a minha cola aqui, né? Então, o professor Bol, ele é professor associado de Psicologia Clínica e Psicopatologia da Universidade do Sul da Dinamarca. Ele é chefe do Centro para Pesquisa em Transtornos de Personalidade da Unidade de Pesquisa Psiquiátrica da região de Zeeland. E psicólogo clínico em uma unidade ambulatorial no Hospital Psiquiátrico de Slagelse. Ele atua como supervisor acadêmico de mestrado e doutorado, todos relacionados a transtornos da personalidade. Para quem não sabe, ele é membro do consórcio da taxonomia hierárquica de psicopatologia, do RAITOP, como nós conhecemos, e ele tem atuado à frente de importantes discussões sobre o CID-11. Ele também é membro, né, diretor da Sociedade Europeia para Estudos de Transtornos da Personalidade, o ESPD, e nos últimos anos, como agora eu falei, ele é consultor do Grupo de Trabalho de Transtornos da Personalidade para o CID-11. Também editor de várias importantes revistas de alto impacto, como, por exemplo, a Psychological Assessment. Então, professor Bol, seja bem-vindo e é contigo. Thank you very much for this kind invitation and introduction. But first of all, thanks for the invitation to come here and share with you something about personality functioning and what it may mean for you and your work. I hope it's okay with the sound? Yes, good. So I'll just
just start right away. First of all, I would just like to highlight why I prioritize to focus on personality functioning in general. Not personality traits, but personality functioning. I'll just quickly go through this and then you will translate, okay? So, first of all, in recent years, WHO introduced a new classification of personality disorders and related traits, where they rely on personality functioning in the classification of personality disorders and personality dysfunction in general. And so did the DSM-5 with the alternative model in 2013. So personality functioning is at the core of what we focus on when we classify personality disorders in the future, and also personality dysfunction in general, which I think applies to most of the patients or clients you are working with. Primeiramente, a gente vai fazer uma tradução um pouco resumida em virtude do tempo. Primeiramente, o professor agradeceu todo o convite e ele trouxe informação de que a Organização Mundial da Saúde, a OMS, trouxe novos modelos para avaliação psicológica e um dos principais quesitos para essa avaliação psicológica é justamente o funcionamento da personalidade. Então, não são especificamente traços de personalidade, mas funções da personalidade. So we can also consider personality functioning, or these general models of personality functioning, as models of psychological health with specific capacities of healthy personality functioning which can be impaired. So that applies to human beings in general, which I will try to emphasize in this presentation. So this is all in contrast to what we know from categorical models. For example, in the DSM-5, DSM-4, ICD-10, with the categories we know, like borderline personality disorder, syndrome, or avoidant personality disorder, narcissistic personality disorder. These syndrome-like disorders are exchanged with a global evaluation of personality functioning, what it means to be a person, to be a human person. Então, todos esses termos estão relacionados à psicologia da saúde, especificamente a psicologia como saúde. E estão relacionados à funcionamento da personalidade. Então, esses novos modelos que nós temos, o CID-11 e o DSM-5, eles fazem uma ruptura com o que era pensado nos modelos anteriores, justamente para trazer essa questão da função e das teorias da personalidade, que são muito importantes quando se faz a avaliação psicológica. So, instead of referring to personality disorder, which is also fairly stigmatizing in certain cases and situations, so we could instead say human adaptation disorders, because this is all about human adaptation or human adaptation dysfunction, which may characterize most of us. It's a part of being human that something is dysfunctional. So essentially, just to look at the core of what personality functioning is before we go into the details, personality is important because it contains these important functions. So we should emphasize the functions of personality, which include the capacity to maintain an overall stable sense of self, a persistent or consistent sense of self, a coherent sense of self-worth, which is very much related to the sense of identity and sense of self, and agency, and the capacity for self-direction in life, to be goal-driven, purpose-driven. And that's important for our survival. Essentially, if we need to reach a certain goal, or if we need to survive, to get food, to feed our families, we need to be able to set a goal and to reach the goal, for example, and to be persistent with that. So that's the first part, the aspects of the self. Então, se tratando do funcionamento da personalidade, em vez de pensar especificamente em transtornos de personalidade, nós devemos pensar
em transtornos de adaptação humana, porque todas essas questões atinentes à psicologia da personalidade, na verdade, são resultantes do esforço do ser humano para a sua adaptação. E existem funções da personalidade que são essenciais justamente para a manutenção do nosso senso de identidade, do nosso valor, da nossa direção, nosso sentido de vida. E estão relacionados à nossa capacidade de raciocinar, de racionalizar processos, de conseguir reagir a conflitos e outras questões que estão relacionadas à personalidade. So aspects of the self, or the self in general, will always interact with other people or relationships. So the capacity to mentalize, to perceive things from others' perspective, to manage conflicts, which is highly related to mentalizing as well, and to collaborate. It's very important also for our survival as human beings, and to sustain give and take relationships, that someone will always have our back and protect us while we protect them. So that's essentially important for survival. Maybe we could consider this from an evolutionary perspective. So it's all about how we manage ourselves in relation to others. That's why we call this self-other functioning. And it's maybe not just about survival, like in terms of how we altruistically help each other. It's also maybe more than that, more existential. We know it maybe, we could maybe relate this to a more traditional perspective with virtues, human virtues, as well as just, as we know it, for example, from traditional or classic stories, Lord of the Rings, for example. There are certain virtues that's a part of being human as well, in order for us to survive, but also more than that. For example, charity and being persistent, and yes, all these very important capacities and virtues. Então, as funções da personalidade, elas estão intrinsecamente relacionadas a como a gente lida com nossas relações interpessoais. Então, são justamente esses relacionamentos que nós temos com outras pessoas que vão trazer questões mais específicas sobre a nossa personalidade, como que nós lidamos com o outro e conosco. Inclusive, isso pode estar relacionado a como que nós manifestamos nossa personalidade em relação à caridade ou a ser persistente. São todos exemplos de como que nós moldamos a nossa personalidade tendo contato com outras pessoas. Thank you for your patience with all I'm producing so many words, not giving you a chance. I'm sorry. So, when we talk about personality dysfunction or personality disorder, then we are dealing with a marked disturbance in these aspects of personality functioning. So, this is quite important, and in order to talk about personality disorder as a diagnosis, then these dysfunctions have to be associated with personal and social disruption to a significant extent, so it has to be quite impairing. So it's not, you can easily have personality dysfunction without it being a personality disorder. That's very important to emphasize. Então, uma disfunção da personalidade não necessariamente é um transtorno da personalidade. Essa disfunção ela está relacionada a problemas que nós encontramos com a visão de nós mesmos e também em nossa posição social. So, as I mentioned previously, you can also think of personality dysfunction as an indicator of maladaptivity. So this is all about adaptivity versus maladaptivity. For example, we can have problems with over-control of emotions or behavior. We can have problems with the under-control, and we can also have, which is a very adaptive thing, of course, to have resilience. So these are examples of adaptivity or maladaptivity.
Então, a disfunção de personalidade, ela pode ser um indicador da nossa adaptabilidade ou da dificuldade de adaptabilidade, e também pode estar relacionada a um excesso de controle, a uma falta de controle, ou até mesmo a nossa resiliência. But we should be careful here when we talk about personality disorder as diagnosis, because personality dysfunction may also be an expression of something else, or an artifact of something else. For example, all mental disorders, all mental health issues typically involve problems with self and interpersonal functioning. For example, depression and anxiety, the most prominent syndromes or symptom disorders, involve problems with self-worth, impaired self-worth, social relationship problems, for example, isolation, loneliness, or withdrawal, detachment. But that's not personality disorder, even though it manifests as if it was a personality dysfunction. But it's related to the symptoms. So it's important to differentiate between secondary problems, because these aspects of self and interpersonal functioning are secondary to the depression and anxiety symptoms. Does that make sense? Então, quando se pensa no funcionamento da personalidade, nós precisamos entender que os transtornos mentais que estão relacionados à personalidade, eles envolvem duas dimensões, uma dimensão própria do self e uma dimensão interpessoal. Então, é necessário compreender que esses problemas relacionados a si mesmo e relacionados a relações interpessoais são considerados primários, eles são a fonte do problema dos transtornos de personalidade. So when we're talking about personality disorder, then the self and interpersonal problems are primary. They are the source of the problems. They are not secondary. So that's what it's all about when we talk about personality functioning. It's the root, it's the core issues. They are developed early on. They are at the core of the problems. And we may also think about that these aspects of the self and interpersonal functioning are driven by internal working models that are early developed, like early maladaptive schemas, if you're familiar with schema therapy, or internal object relations. It's all a subjective meaning-making system we have, which comprise our personality functioning. And it's important again to state that it's not a consequence but a source of dysfunction. Yeah, so we may, from a theoretical point of view, think of self and other as an indicator of reflection or mirror of self and mother, like the early interactions that are generalized and internalized. Yeah, sorry. As funções da personalidade, elas são o núcleo quando nós vamos interpretar transtornos de personalidade. Então, elas estão relacionadas a representações de si mesmo, como que nós nos representamos e como que essas representações funcionam nas nossas relações interpessoais também. E relacionando a psicologia do esquema, são esquemas sobre nós mesmos, esquemas sobre outras pessoas, são sistemas subjetivos de compreensão de nós mesmos e também em relação aos nossos relacionamentos interpessoais. E aí ele fez um trocadilho, né, que essas funções da personalidade, elas estão relacionadas a nós e ao outro, e aí ele traz o trocadilho de mother. Então pode ser relacionado a nós e a nossa mãe, que foi a principal pessoa ali naqueles estágios iniciais de vida. This is a witty story. Maybe some of you are familiar with this. This is a psychoanalytic practitioner, Nancy McWilliams, who once told this story about one of her friends, who is a quite simple-minded friend, who didn't understand the work of being a psychoanalytic practitioner, assessing patients after patients and evaluating patients and helping them. So this friend said, it's just about separating patients, those who are nuts, are separating people, those who are nuts and those who are not nuts. A very simple division between people. That's those who have
personality dysfunction and those who don't have personality dysfunction, for example. But the issue here is that most people are not, we are all not, at least from a psychoanalytic perspective. So we can also think of this as that most people have issues. That's very well supported in empirical evidence. We all in the same boat, and we all seasick. So from a divine perspective, we may all consider ourselves as patients, and we need help. So how nots, that's about personality functioning. We are not interested in whether we are nots or not nots. It's more interesting to learn how nots we are. And then what kind of nots, that's a matter of traits. Okay. Ok, então, quando nós pensamos na classificação da disfunção de personalidade, em inglês existe uma palavra que para a gente seria como doido, né? Falar que uma pessoa é nuts, então uma pessoa é doida. Se você, na analogia que ele utilizou de um psicanalista, se você tenta fazer uma diferenciação entre a pessoa que é doida e a pessoa que não é doida, você vai perceber que na verdade não é uma classificação tão fria assim. Todo mundo tem um pouco de doideira e todo mundo tem um pouco a mais ou um pouco a menos. Então são graus de loucura, né? Doideira no sentido informal, né? Como antes. Então, dentro de um outro simbolismo, nós temos o que acontece no Evangelho de São Marcos, em que no capítulo 2, versículo 17, ele fala que não são saudáveis que precisam de médico, mas sim os doentes. E aí, quando o professor vai explanar sobre esse quesito, ele fala que na classificação da disfunção de personalidade, não é necessariamente você entender quem é doido, quem não é doido, mas como, né? Quais são essas características de loucura, claro, todos no sentido informal, que nós vamos perceber para a disfunção da personalidade. All right. Maybe some of you may be familiar with the Kernberg's model of personality organization. This is quite comparable to level of personality functioning according to the DSM-5 and the ICD-11. So, for example, high borderline organization, medium borderline organization, and low borderline organization, they might correspond to these levels of personality dysfunction. So this is a more old school model where you can also imagine that levels of personality dysfunction correspond to the different levels of personality organization, where we have more mature defenses up here and more intact reality testing, and here we have more compromised reality testing and more immature, maybe more regressive, primitive defenses down here. So there is a range between which is the dimension of personality functioning. Então, basicamente, o que o professor mostrou nesses dois últimos slides são exemplos de como classificar essa disfunção de personalidade. Então, existem medidas, indicadores que são utilizados para poder avaliar a gravidade, a severidade em que uma pessoa é classificada com essa função, né? De acordo com a organização da sua personalidade, que é essa escala de organização de personalidade. So now we are getting to the essential part, and I'll do my best to elaborate on this, give you a tour, the rest of the time we have now together, going through all these different aspects. So I will focus on this WHO ICD-11 approach, where this is at the heart of the classification. So we have all these capacities of personality functioning. These are the capacities of aspects of the self, and 4 capacities of interpersonal functioning. And when these are impaired, these capacities, we have these manifestations, emotional, cognitive, and behavioral manifestations. And altogether, there has to be a significant impairment of psychosocial functioning in order to assign a diagnosis. But we may just, for now, ignore that part and just think of the framework of personality functioning as something that applies to the people we work with in clinical practice in general. We don't have to think about diagnosis of personality disorder.
Então, quando pensando nos aspectos do funcionamento da personalidade, nós encontramos na CID-11 critérios que são utilizados para determinar se há presença ou ausência de um transtorno de personalidade e também em que medida isso ocorre, em que gravidade esse transtorno de personalidade vai ocorrer. Existem vários critérios, mas o núcleo desses critérios para identificar tanto a presença quanto a gravidade do transtorno de personalidade estão relacionados ao self, a como que aspectos do eu, aspectos de mim mesmo, e aspectos do funcionamento interpessoal. So here they are abbreviated. So this is just to give you an idea that all these capacities and manifestations together should be considered like globally, holistically, not as if they were specific criteria, specific features we have to elaborate individually, but more the entire framework of personality functioning should be considered all together. They point in the same direction, they point toward personality functioning in general. Então, esses aspectos são demonstrados, por exemplo, no aspecto do eu, nós temos o sentido de identidade, autoestima, autopercepção. No funcionamento interpessoal já nós temos outros critérios, como envolver-se em relacionamentos, mutualidade nos relacionamentos, como dar e receber. Mas tudo isso está caminhando junto, então essa separação é meramente didática. E as manifestações vão acontecer justamente nessas ordens, ordem emocional, ordem cognitiva e ordem comportamental. Yes, this is just to underscore this point that we should look at it all together as something that is aligned and intertwined, not as something that is separate. That's quite tricky for us because we are somehow trained to think in terms of criteria, where we count criteria quite a lot, but that is very artificial. It's not really how psychopathology works. Então, essa separação que é feita para fins didáticos, ela é meramente artificial, ela é apenas para poder conseguir fazer essa compreensão do transtorno da personalidade. Mas, na verdade, na prática, todos esses sintomas psicopatológicos eles vão acontecer juntos, então é necessário ter uma compreensão do todo, de uma intersecção entre esses aspectos. Alright, so let's start just with the first capacity, which is also a very tricky one and not easy to grasp. The stability and coherence of a sense of identity. For example, the extent to which identity, a sense of self, is either variable, very flexible, and might be fluid, or it can be very rigid and fixed. So it can go in two different directions. And I'm aware this is in particular a tricky one, maybe here in Brazil. It is in Denmark as well, but it is important. And I'll try to elaborate a little bit on this. So we may think of identity functioning as a diamond, you know, like a diamond which you can twist and turn in different directions, and it reflects different sides depending on the situation. When you are at a party, you use another side. As if you are at a funeral, you use a different side. It's not very adaptive to use the same side in all circumstances. Então, um dos principais aspectos para a compreensão do funcionamento da personalidade, dos próprios transtornos de personalidade, são justamente a estabilidade e a coerência do sentido de identidade que nós temos. Então, é pensar até que ponto a identidade ou o senso de identidade é variável, inconsistente ou excessivamente rígido e fixo. Então, para a compreensão desse funcionamento da identidade, o professor utilizou a simbologia do diamante. O diamante possui diferentes aparências a depender do ângulo em que ele é visto. Então, isso também acontece com a personalidade. Nós não temos uma personalidade estritamente rígida. Ela vai se manifestar de formas diferentes a depender da situação social. E isso é, inclusive, uma exigência de adaptabilidade para a nossa sobrevivência. So, at the same time, a diamond is also a core. It has a structure, and it reflects the situation where you put the diamond in. It reflects the light and what is going on.
without losing the core, without losing the substance. It's the same diamond. It remains the same diamond, a beautiful diamond. So that's the functional part. You can also think of a very rigid and squared block or stone, which has the same. It shows the same side however you turn and twist this block. So that's the overly rigid identity functioning. And on the other pole, we can have a very flexible, overly flexible, and maybe fluid, inconsistent, incoherent identity, which is overly adaptive. So there's no core. It might be even a lack of a core self. Then we could think of schizophrenia, but that's beyond the scope here. But if you just can think of this dimension, this bipolar dimension, where it can go in two maladaptive directions, and we have the functional part here. Então, nesse gráfico, nós temos no meio o que seria um funcionamento da identidade em padrão ótimo. Então, o diamante, ele, embora transmita diferentes aparências a depender do seu contexto, a depender de onde está, ele não perde o seu núcleo. Ele possui um núcleo que não vai ser perdido. Ele somente vai trazer aparências diferentes. Já no extremo da rigidez, nós temos um bloco rígido que não muda, ele se mantém da mesma forma, independentemente da situação. E aí, já no outro extremo, nós temos a água, que é completamente flexível e aparenta não ter nenhum núcleo de personalidade. Então, ele é maleável conforme a situação. Yeah, this is just an example from this scale. You have it. It is translated into Portuguese as well, where you can see the two different poles as examples here. The sense of self is weak, a very overly flexible here, and here it is very restricted and overly fixed. It could also, just an example here, because I know this is hard to grasp, this part here. We might not see that very often, the overly rigid and fixed identity functioning. But we could think of like people who have a very big talent or strong ambitions. Sometimes these talents, they take over the character, the person, the human being, being a friend, being a father, a mother, or something like that, compromises these important human capacities. Then we could think of an overly fixed identity, for example. Yeah. Então, nós temos aqui uma escala que vai traduzir a questão da estabilidade do sentido de si mesmo, ou da identidade. Então, em um extremo, a pessoa aparenta não ter uma identidade própria, é uma pessoa muito maleável, e já no outro extremo é uma pessoa muito rígida. E ele dá o exemplo, por exemplo, de uma pessoa muito talentosa. Essa pessoa tem um talento tão proeminente que, independentemente da situação em que ela está, do contexto social em que ela está, esse talento vai ser demonstrado, justamente por causa dessa rigidez que esse talento vai trazer para essa pessoa. Yes. So let's move on, and now we'll do it a little bit faster. So I will do it faster, and I'll give you a chance to follow me. So please make sure to let me know if you need interrupt me. Okay, very good. So sense of self-worth is very much related to the sense of self and sense of identity, but here it's specifically about the self-worth, and it can be inflated, like pumped up self-worth, overcompensating sense of self-worth, feeling superior. It can be deflated, like we know it from many of the patients or clients we work with, and it can fluctuate between an inflated sense of self-worth and a deflated sense of self-worth, which is typically indicating a very vulnerable sense of self, maybe borderline level, grandiose, narcissistic level sense of self, a vulnerable, narcissistic level of personality functioning.
So sense of self-worth can be very complex, but it is important. And it is very much related to the sense of identity. And you can see right here, these two different poles here. This is I'm going in the wrong direction here. This one, yeah, very good. So the sense of self can be deflated on one pole here, and it can be inflated on the other pole. And in the clinical reality, we may see both sometimes, that patients or clients experience both poles, and that's very natural. Ok, então esse aspecto que foi apresentado é justamente a capacidade de manter um senso geral positivo e estável de autoestima, do valor que nós damos a nós mesmos. Então, esse senso geral, ele pode ser tanto inflacionado como deflacionado. E ele também pode apresentar uma certa mutualidade, ele pode flutuar entre o seu senso de autoestima. E aí ele apresenta uma escala que vai trabalhar esse senso de autoestima, em que numa ponta, num extremo, a pessoa vai se sentir completamente inútil, não serve para nada, e já no outro a pessoa vai ter um senso de superioridade, como se ela fosse melhor do que as outras pessoas. E aí no meio nós temos a pessoa que tem uma certa dificuldade, mas ela vai ter um desempenho de padrão ótimo, entre se sentir ruim e se sentir mal e se sentir bem, se sentir inferior e se sentir superior. Yes. I'm just going back here to Gollum, for example. Gollum, he loves himself and he hates himself. So it's very complicated and very painful. And we tend to meet patients with that kind of struggle. So so this part here could actually be a defense against this part. So patients with this sense of inferiority, shame, may use the overcompensation here, the inflated self, as a compensation or defense against the pain. O professor usa o exemplo do Gollum, como é que é o nome dele em português? Do Senhor dos Anéis? O Sméagol. Ele usa o exemplo do Sméagol, porque o Sméagol se ama e o Sméagol ao mesmo tempo se odeia. Então, na verdade, o que pode ser encontrado em alguns pacientes é uma dualidade. Em um certo extremo, ele se sente inútil, mas ele vai manifestar também um ar de superioridade como um mecanismo de defesa contra esse sentimento de inutilidade. Okay, so the next capacity is also very much related to both identity and sense of self-worth, the accuracy of the self-perception. From a more broad perspective, like the perception of own characteristics and strengths and limitations. For example, a positively skewed or a skewed sense of self-view or a skewed self-view could be overconfidence, overestimation of own abilities, and taking risk without having the necessary abilities or resources. So risk-taking behavior could be an indication of this. And when more negatively skewed, we see that in patients or clients who have this sense of inadequacy. They may have a high intelligence and the abilities to apply for studying something interesting at the university, for example, but they don't apply because they feel I'm not good enough, even though they are. So it is of course very much related to sense of self-worth. So, but it's also indicating the identity. Who am I, and what do I contain? Which capacities, abilities do I have as a person? Yes. Então, o importante aspecto é com que precisão a pessoa vai ter essa percepção pessoal. Então, com que precisão a percepção pessoal que a pessoa tem de suas habilidades
vai refletir com a realidade. Então nós temos dois padrões, 2 pontos. Então, existem pessoas que são positivamente inclinadas, então elas vão superestimar as suas habilidades. Existem pessoas que, na verdade, elas são negativamente inclinadas, então elas vão subestimar as suas habilidades. Um exemplo que ele dá é justamente um estudante universitário que possui bastante conhecimento, mas muitas vezes não aproveita uma oportunidade que ele possui de demonstrar esse conhecimento justamente porque ele acha que não tem o suficiente, quando na verdade ele tem esse conhecimento suficiente. All right. So the next capacity is the self-direction, or the capacity to be goal-directed, to set a goal, to select a goal, an appropriate goal, to pursue the goal or try to reach the goal, and eventually reach the goal or realize the goal. These are extremely important for human beings, to feed ourselves, to get a job, to complete an education, and then get a job, and all these important things. So this can be compromised, of course, by different issues. It could also be compromised by more maybe developmental issues or other neurocognitive issues, impulse control, and so on. But essentially, it is also something that is a part of personality functioning, an important part, and an indicator of identity functioning. Because if I don't know who I am, I don't know what to strive for. I don't know which goals to set. And I'm not able to set realistic goals because I don't know what I'm capable of. I don't know my own strengths and weaknesses. I'm estranged, I'm like alienated towards myself. So it's difficult for me to find realistic goals. Então essa precisão da percepção pessoal a respeito de suas próprias habilidades, suas próprias características, elas vão influenciar a sua capacidade também de ter uma direção de vida, do que eu posso fazer, o que eu posso alcançar, o que eu consigo. Então a pessoa que tem essa dificuldade de compreender a sua própria identidade, ela também vai ter uma dificuldade de estabelecer metas para a sua vida, de direcionar a sua vida, justamente porque ela não se conhece. Então ela pode ou subestimar ou superestimar essas suas habilidades e características pessoais. So this is essentially about getting ahead in life and fulfilling life goals, and thereby also live a fulfilling life, fulfillment. Not a problem-free or pain-free life, but a fulfilling life, a meaningful life, perhaps. Ele está dizendo que isso permite que a pessoa tenha uma vida satisfatória, né? Que ela, com todas as características que ela tem, que ela consiga ter essa vida satisfatória, né? Ou bem-estar. So just to give you some examples, we are here again looking at this scale, which is also available in Portuguese, and as you can see here, this pole here where the self-direction is impaired in terms of being overly goal-driven. That's also an issue for some people. Very similar to the fixed identity, the rigid identity we talked about before. That you can be so determined that you want to have top grades in all your classes, and if not, then you drop out from school, for example. You're only going to be the CEO whenever you send a job application, even though you just finished your education. You just only go for that. That could be an example of being overly goal-directed or extremely perfectionistic, and don't spend time with family and friends because it takes your time from reaching your goals, your ambitions, for example. Yeah. Ele está falando sobre a pessoa focada, né? O foco, ele tem aqui novamente uma escala, e aqui, por exemplo, na última escala, ele fala dessa pessoa em comparação com aquele aspecto rígido da identidade. Ele fala sobre essa pessoa que está tão focada que aquilo se torna como a personalidade dela, que ela deixa de lado outros aspectos da personalidade para ficar focada nos objetivos dela, basicamente. And on the other end of the scale, we have this more straightforward, compromised self-direction,
which could involve being so impulsive or having or struggling so much with impulse control or behavioral control that you don't reach your goals. But it could also be a kind of inhibition, goal inhibition, because of a sense of shame. What will happen if I make a mistake, or if I don't succeed with this? It could be like an anxious avoidant feature. It could also be a vulnerable narcissistic feature because of the shame, which is very dangerous, the feeling of shame. So you avoid taking any chances, taking any risk, and pursuing a goal. And you just procrastinate, stay at home, don't do anything, wait until someone comes and discovers you that you are a brilliant actor or musician or author or something like that. Yeah. Do outro lado da escala, ele fala da pessoa que não tem esse foco, não tem essa capacidade de foco nos objetivos, e ele fala que pode ser por uma questão de impulsividade, que justamente impede que a pessoa consiga ir atrás dos objetivos dela, ou justamente por essa questão de a pessoa acreditar que não vai conseguir e acabar procrastinando porque ela não quer nem tentar, porque justamente ela não acredita que ela vai conseguir. All right. So this is just to point out that these features we're talking about, these aspects of personality functioning, are very much situational. They are dynamic, so they can, of course, they can fluctuate from situation to situation. In one situation, there can be one kind of problems, and in another situation, it can be, for example, the ICD-11 states that problems with emotion regulation may cause the individual to give up easily in one situation, for example, which compromises the goal-directedness, and then in another situation, the person can be unreasonably persistent, but even though there's no chance of success. So it may be the same person experiencing these two poles. Ele está falando aqui sobre a importância do contexto em que esses aspectos da personalidade tem, né? Que é uma interação entre a situação e a identidade e a personalidade. Então, a mesma pessoa, de repente, numa situação, ela tem o foco, ela realmente está direcionada para as metas, e em outros momentos, em outras situações, essa mesma pessoa com esses mesmos traços de personalidade não persiste, não vai atrás dos objetivos. Então ele fala muito sobre a importância da situação, né? De como é dinâmica essa interação entre a personalidade e o contexto. All right. So now we are moving on to interpersonal functioning, and this is always related to aspects of the self interacting with other people, and other people's feedback will always influence the self, and fear of other people is related to, for example, sense of self-worth, can influence how you perceive other people's approach to you, and so on. So the first aspect here is about the interest in engaging in relationship with others, and that can be compromised in different directions as listed here. I'll just go through them quickly. So, for example, it can be distant, disconnected, or avoidant pattern in relation to others. So you stay away from others, maybe because other people are scary for many reasons. It can also be that the interest in engaging in relationships is compromised because of concerns about being shamed, criticized, or abused. So there are obvious reasons for being scared, but here it can be that other people are just uninteresting, they are not worth spending time with, for example. And it can also be that the interest in other people is compromised in another direction, so the person is overly invested in relationships. For example, the person lacks the capacity to be alone. There must always be someone. And finally, some people cannot tolerate when they are not being the center of attention. We know that from the histrionic pattern of personality. Sorry, that was a lot. Bom, eu vou tentar resumir o que ele falou. Ele está falando das relações interpessoais, da importância que tem isso em relação ao nosso self, né?
E aí ele fala sobre o interesse que as pessoas, de acordo com a personalidade, têm em engajar em relações, né, em relacionamentos. Então a gente vai desde pessoas que são desconectadas do outro e que não têm interesse em manter relações com outras pessoas, a pessoas que têm um interesse muito forte em manter relações, que não conseguem ficar sozinhas, né? E... Oh, sorry. No, sorry. Thank you. E outras pessoas que não conseguem, como a personalidade histriônica, não ser o centro das atenções. All right. We'll move on to the ability to understand and appreciate others' perspectives. And this is a very neutral description for what many are familiar with in terms of mentalization, social cognition. But these terms are not incorporated in this framework of personality functioning because they are more related to certain theoretical frameworks. So here it's just referred to as the ability to understand and appreciate others' perspective. So yes, we know that as social cognition, perspective taking, and we may see this when it's impaired, when it's compromised. We may see it as hypermentalization, where you think too much into what other people think. You read too much in between the lines of what other people say or do. There may also be issues of hypomentalization, where you don't consider what people think or feel. You don't take other people's interests or emotions into consideration. That would be more prominent in cases of psychopathy, antisocial personality, and so on. While this is very prominent in many of our clients and patients, reading too much in between the lines. And some people are more cold in their mentalization. They clearly know what other people think and feel, but they don't care about it. They don't appreciate other people's perspectives. They can clearly understand other people's perspective, but they don't appreciate it. It's like a predator. Finding an animal, a victim, and it knows exactly how that victim feels, but it doesn't care about it. It just takes advantage, uses this knowledge to attack the animal, for example. And human beings are like that sometimes, when we talk about psychopathy, for example. Yeah. Ele está falando agora sobre a habilidade de a gente se colocar no lugar do outro, de ver a perspectiva do outro, né? Da cognição social, né? Essa questão de tomada de perspectiva, né? E isso tem o aspecto da mentalização, que pode ser uma pessoa que pensa demais no que o outro pensa, na situação do outro, ou, ao contrário, que não se coloca no lugar do outro, não toma essa perspectiva. E tem dos dois tipos, mas o que se vê mais na clínica é a hipermentalização. E depois ele fala sobre a mentalização fria, né, que seria essa questão de eu saber o que o outro sente, ou imaginar o que o outro sente, pensa, mas eu não me importar com isso, né? Que isso é muito visto na sociopatia. So, I'll just move on to the ability to develop and maintain close and mutually satisfying relationships. We may also just think of mutuality here. Mutuality, like give and take relationships. We need that somehow for survival. Some people struggle with fear and shame and lack of courage to get involved in close relationships, so that might compromise this kind of closeness and mutuality. Some people have so intense relationships that they become very turbulent and unstable and full of conflict. While we also see patients who have an over-compliant and very submissive style in their relationship. So the person gives all they have, they give all they have without taking. Some other people are the opposite, they are dominant and exploit in relationships. They take without giving. So we have these two poles here, essentially. Yeah. Em relação à habilidade de manter relações satisfatórias,
Existem, por um lado, dos tipos de personalidade que tem medo, vergonha, não tem coragem de se envolver nas relações. E, por outro lado, nós temos as pessoas que são intensas, que acabam desenvolvendo relações turbulentas. E depois a gente tem os que são muito complacentes e submissos, né, nas relações, que dão muito e recebem pouco. E tem aquelas relações dominantes em que a pessoa dá muito, ao contrário da anterior, né, e recebe pouco. Ela recebe muito e dá pouco. So, very much related to this aspect of mutuality and closeness in relationship, we also have the ability to manage conflict in relationships in relation to other people in general. So in this capacity, we can see that this capacity is compromised also in different directions. For example, that people overreact. Maybe they get a kick out of a good conflict. Some people like to initiate a conflict. It's very stimulating to have a conflict. While others tend to avoid conflicts at any cost. They just avoid conflicts, so they underreact, so to speak, which can be harmful to the person in the long run. It might be very exhausting and toxic for the person. So we may think of, if you're familiar with Dr. Phil from American television, do you want to be right or do you want to be happy? It's like, it's quite right. This is common sense. And it is of course about assertiveness, a balance between submissiveness and aggressiveness, finding the right balance. So these are the two poles of conflict management, this capacity. Em relação aos transtornos da personalidade, também pode estar comprometida a habilidade de lidar com conflitos nas relações. Por um lado, temos as pessoas que reagem com mais magnitude do que seria necessário, que até gostam de conflito, que desfrutam do conflito, e por outro lado aquelas pessoas que não reagem e que elas evitam o conflito. Isso pode ser muito danino para a pessoa que evita o conflito, né? E ele coloca o exemplo do Dr. Phil, que eu não sei se todo mundo conhece, que ele pergunta se a gente quer estar certo ou a gente quer ser feliz. O que é importante a gente, para ser assertivo, ter um equilíbrio entre essa reação, né? Ser agressivo ou passivo. Okay, so now we'll move on to the manifestations. So we just went through 8 capacities, which are very much intertwined, as you can tell. They overlap naturally because they are related to each other as aspects of the self. And now we also went through the interpersonal functioning aspects, and they are all intertwined. And when they are compromised, we typically see manifestations and expressions, which are also important aspects of personality dysfunction or personality functioning. And first we have the emotional dysregulation parts, which are, I think I would just go quite quickly through these features because they are quite obvious and uncommon sense, but in general, all this is very much common sense. I guess that most of you recognize that these capacities are important. But what we have with the new classification is a common framework where we can share this common framework and we can organize our description of patients, of clients within this framework. So for emotion regulation, we have this first manifestation where the range and appropriateness of emotional experience and expression can be disordered or disturbed. For example, in terms of not feeling or expressing anger when appropriate, or not feeling or expressing, or maybe feeling or expressing explosive anger, which can be out of proportion, and not being able to integrate, for example, tenderness along with anger towards a person, a close person.
Em relação às relações interpessoais, quando elas têm, digamos assim, algum transtorno na área da personalidade, ela pode causar comportamentos que são inapropriados, ou seja, a gente reage de forma inapropriada em determinada situação, ou com muita raiva em momentos em que não é requerido, ou com nenhuma expressão em momentos em que seria o que deveria acontecer. And emotion regulation, just to be very specific about emotion regulation as a very essential manifestation, it can be regulated in two different directions. It can be under-regulated and it can be over-regulated. We typically see under-regulated motion regulation in clinical practice. That's why clients or patients, they show up and ask for help because they struggle with their emotions. But we may also see fluctuations, so that in other conditions they may be over-regulating their emotions. They're not in touch with their own emotions, or they may shut down their emotions. We see that, for example, in complex PTSD or dissociation, severe trauma, and so on. Yeah. Em relação à regulação emocional, o que existe é uma questão de autorregulação, justamente pouca autorregulação ou excessiva regulação. O que é visto mais na clínica é a pouca autorregulação, e que essa autorregulação ela oscila, né, entre essa exagerada autorregulação e a pouca regulação. And another aspect of emotion regulation is what is referred to as alexithymia. Maybe some of you, maybe all of you are familiar with this construct. It is also well known within neuropsychology and somatoform disorders, but alexithymia, the capacity or the ability to understand own emotions and to put a name on the emotions and to recognize a wide range of emotions. Ele está falando sobre a alexithymia, que é a capacidade da gente reconhecer e nomear as nossas próprias emoções. So altogether, we can conceptualize these aspects of emotion regulation on this scale, ranging from one pole here, problems with regulation of emotions that causes problems, and on the other pole we see suppression or a tendency not to express emotions at all, including alexithymia. Em relação aos aspectos emocionais, a gente tem novamente uma escala que vai de uma pessoa que realmente não consegue regular as emoções, que pode causar problemas para outros, e outros que suprimem as emoções, e que isso, digamos, no casos severos de alexithymia, isso pode causar problemas para a própria pessoa e para os outros. All right, so now we have a cognitive manifestation, which is quite interesting, I think. If you are familiar with the borderline personality disorder diagnosis, you may recognize that the last criterion on of the 9 criteria for borderline personality disorder has this psychotic-like or paranoid perceptions, compromised reality testing, and that feature is actually a global part of evaluating personality functioning in the ICD-11 classification. So essentially this definition here is a neutral definition of what we traditionally call reality testing, which is used by Kernberg traditionally, for example, the accuracy of situational and personal appraisals, especially under stress. So this is not just problems with reality testing in general, as we see with psychosis, psychotic disorders, schizophrenia spectrum disorders. This is more under stress and pressure, where the reality testing is compromised. And as you can see here, it ranges from
intact reality testing to reach it to a point where we reach the psychotic-like features, including hallucination-like experiences and features of depersonalization and extreme suspiciousness. Ele está falando do aspecto cognitivo, pode ser? Sim. Yeah. Could you go back? Sorry, yeah, I'm sorry. This one, yes. E como isso como as pessoas se manejam em situações de estresse, então tem as distorções cognitivas e como a pessoa reage nessas situações de testes. Could you come forward? Yes, sure. Então, This one here. Novamente ele apresenta uma escala em que a pessoa Só para eu vou ajudar aqui a colega porque é um pouco mais técnico, né? Nesse aspecto da avaliação, uma habilidade cognitiva que a gente tem para avaliar se quando o estresse eu consigo avaliar a situação e as relações interpessoais de forma acurada, fundamentada na realidade. E na escala a gente vai ter agora, diferente das outras que era bipolar, em que o aspecto mais adaptativo estava no meio, esse começa no zero, logo o aspecto mais adaptativo, que é a capacidade de eu conseguir pensar claramente, avaliar claramente as situações e as relações, até o nível mais disfuncional, em que eu perco o contato com a realidade e tenho, então, interpretações mais fantasiadas. Thank you. So, we'll move on here. So, I think this is the take-home message for this part, because just to keep this in mind that, for example, milder impairment of this capacity for reality testing is what we know as cognitive distortions. Those of you who are familiar with CBT, Bach, cognitive distortions, that's it, pretty much. Like emotional disorders are characterized by cognitive distortions. We all have them when under stress and pressure. We catastrophize, we have black and white thinking and so on, catastrophic thinking. So that would be the milder impairment. And if we tune up the volume, then we get something closer to psychotic-like features. The content becomes more absolute, so it's more like delusional than just cognitive distortions. So if we all have cognitive distortions and under severe pressure, we might have more absolute cognitive distortions. And if our patients or clients struggle with that a lot, then it is very impairing and distressing, of course. Em relação à interpretação da realidade, a gente tem, digamos, transtornos moderados, que seriam esses que são algumas distorções cognitivas, que muitos de nós temos em algumas situações, mas os transtornos severos, essas distorções da realidade são um pouco mais absolutas, são mais severas, são mais importantes. E seria, no caso, o transtorno de personalidade limítrofe, né, o borderline. And the next one, I'll just go. I'll go through these very quickly. I'll try to do it. So, this is the ability to make appropriate decisions in situations of uncertainty, which can be compromised in different ways. For some people, it can be, for example, impulsive decision making with poor judgment, which causes some real problems, because the decision hasn't been thought through. Person, for example, we see that quite a lot in our clinical settings. Person moving in with a charming person they just met, or being overly hesitant in decision making. This is also a manifestation of problems with goal-directedness and self-direction. So the hesitance or procrastination may compromise decision-making, so they don't take any decision, they just stay ambivalent or paralyzed, for example. Em relação à habilidade da gente tomar decisões em situações de incerteza, nós temos, por um lado, dificuldade
a impulsividade muito grande para tomar decisões sem analisar a situação propriamente. Então, por exemplo, um exemplo que ele dá de uma pessoa que se muda com uma pessoa que ela acabou de conhecer, sem pensar realmente nas consequências disso, ou aquelas pessoas que pensam demais e não conseguem tomar decisões, que procrastinam, justamente por estar pensando demais. And the ability to make, this is the same actually, this is the same. So we should just consider this as an aspect of self-regulation and self-direction, as I already mentioned. I think we just skipped, this doesn't have to be translated. So the ability to, or the stability and flexibility in belief systems, that's also a manifestation of personality dysfunction, which is strongly related to identity functioning. My identity is very much predicting my beliefs, and my beliefs are influencing my sense of identity. For example, an overly rigid and fixed identity, a sense of self, will involve beliefs that are very fixed about myself, which are not adaptive. And the other way around, overly flexible and fluid sense of self or sense of identity might involve beliefs that are like, I have the same opinions as everyone else around me, I just adapt. So that's people who are highly suggestible. They can easily be influenced, which is also very vulnerable and maladaptive. Okay. And we also have this aspect of this manifestation here related to controlling impulses and modulating behavior based on the situation. And that is typically manifested as, for example, being overly controlled, overly restricted in behavior, like not being spontaneous in any way, or it can be the opposite, being overly impulsive and risk-taking, both physically, financially, and psychologically, so that it may cause problems for other people or myself, financially, physically, or psychologically. Yeah, sorry, I'm talking too much. I'm not giving you a chance. Could you please? Yes, sure. Go back so I remember. I'm very sorry. Ele destacou que a identidade ela tem muita influência no nosso sistema de crenças, né? E como isso pode determinar que nós sejamos mais rígidos e mais focados e tenhamos opiniões muito rígidas, né? E por outro lado, aquelas pessoas que são mais flexíveis e que a opinião é mais variável, que é bastante mais sugestiva, né? A pessoa acaba adotando a opinião do outro. E depois, em relação... Could you please go forward? Yeah. This one? Thank you. The other one, right? Yeah. Thank you. E falando sobre a flexibilidade, o controle de impulsos, né, no controle do nosso comportamento nas situações que a gente tem que considerar as consequências, nós temos, por um lado, os transtornos que o paciente é muito impulsivo e isso causa problemas e que eles acabam assumindo riscos que podem ser daninhos para eles, tanto psicologicamente como financeiramente. Isso pode ter a ver com jogo, promiscuidade e outras coisas, ou aquele paciente que tem um controle excessivo das ações, né, que tem dificuldade para ser espontâneo. Thank you very much for your patience. All right. So, yes, this is the final one, the final manifestation, which is also very behavioral in terms of how to manage difficult emotions, for example, or manage distress, or manage difficult situations. So in this case, for example, people can resort to acting out under pressure and difficult emotions, so that, for example, the person does not remember
the internal emotional tension, and the person does not experience it, but expresses the emotions, the difficult emotions in terms of violence, for example, acting out or self-harming behavior. Então, trata-se de um aspecto que está relacionado à adequação das respostas comportamentais a emoções intensas e estressantes. Então, existem pessoas que vão manifestar essas emoções intensas e estressantes não por meio de uma mentalização, não por meio de uma racionalização do processo, mas por meio de manifestações físicas. Então, nós, na prática clínica, é possível observar pessoas que não experienciam ou não verbalizam essas emoções. Muito pelo contrário, elas vão ter manifestações violentas, seja consigo mesmo, seja com outras pessoas. All right. I have a lot of things to say about this, but we don't have the time, so I'll just move on. And these are just examples of how we can rate the harm to self and harm to others. These are examples as well. All right, and overall, when we consider personality dysfunction with respect to diagnosing personality disorder, then we have to consider the overall psychosocial impairment and distress. And that can also be rated on a global scale here. All right, but the most important thing is that now we have spent time on these capacities, 8 capacities of personality functioning and 8 manifestations of personality dysfunction, which all together comprise the global level of personality functioning, which we want to rate and evaluate for several reasons. But just to give you an idea here, this is an example of abbreviated information for each level of severity. So all this information can be summarized like this, and this can also be an example of an overview you might consult for evaluation, a global evaluation, what level of functioning can fits the patient here. All right, so we don't want to go into details. This is just to let you know that when we evaluate all these different capacities, all together they point at a certain level of functioning. And they are very much intertwined, so they point in the same direction, although some capacities may not be as disturbed as others are. All together they usually point in the same direction. Então, agora o professor está apresentando relação entre o comprometimento psicossocial e o sofrimento, até que ponto essas disfunções elas conseguem estar associadas ao sofrimento e aos diferentes contextos, né? Um prejuízo pessoal, familiar, social. E aí ele traz uma escala que vai falar do comprometimento psicossocial global e em seguida, would you please go back? Yes. This slide. E aí ele traz uma dificuldade, né, de diagnóstico, uma questão de subdiagnóstico, e que ele passa, né, da esquerda para a direita sobre a severidade, a gravidade desse comprometimento psicossocial, que pode ser leve, moderado ou grave. All right. I'm sorry about moving on to the next slide. I don't think that you, of course, you still look at it. So I'm sorry about that. So this is just to show you that this is not very strange or unfamiliar if you use the SCID-5 PD interview for traditional personality disorders. We have this introductory interview where we evaluate self-functioning and interpersonal functioning. And for example, here we ask, how successful would you say you are at getting the things you want in life, like having a satisfying relationship, a fulfilling career, or close friends? That's actually an aspect of goal or self-direction as well. So, yeah. Então, nesse slide ele apresenta aspectos diferentes, né, nesse comprometimento psicossocial, desde questões atinentes ao funcionamento de identidade, né, funcionamento em relação a mim mesmo, um funcionamento interpessoal e também os dois juntos, né, e também o professor já estava mencionando sobre a questão de conseguir enxergar as coisas como um todo, né, não separar muito, justamente porque na prática todos esses aspectos eles vão funcionar simultaneamente. Right. So overall, now checking together, I cannot go into details about
sources of empirical support that we can use this global evaluation of this global indicator of or index of personality dysfunction as a measure of risk assessment, as a prognostic measure, what to expect with respect to treatment planning and outcome of treatment. Então, agora o professor está falando sobre o funcionamento da personalidade como uma ferramenta de decisão clínica. Então, nós temos também uma questão de avaliação de riscos, de observar, por exemplo, automutilação, violência, abandono escolar. E também existe uma parte relacionada ao prognóstico, né? For example, when we have milder levels of dysfunction, we might emphasize less structured and less intensive treatment settings. We don't have to be so invested in establishing an alliance that prevents ruptures, for example, because personality functioning is more stable and adaptive, and there is not the problems with mentalizing is not that pronounced. While with severe, we need a more structured treatment setting, more clear boundaries, more effort in establishing a good alliance. So it might take longer time in many cases. Na prática psicoterapêutica, de forma geral, podem ser usados dois tipos de estratégias a depender do quadro do paciente. Se ele tiver transtornos de personalidade em um nível leve, então podem ser utilizados ambientes de tratamento menos estruturados, menos intensivos, com pouco esforço para manter alianças e prevenir rupturas, enquanto já um nível forte, um nível grave de transtorno de personalidade, são utilizados, né, por outro lado, ambientes de tratamento altamente estruturados, limites claros, trabalhar na construção dessas alianças, reparar rupturas e prevenir o abandono escolar, né, conforme o exemplo anterior. All right, we're about to finish. I'll just summarize this a little bit, so you can just see illustrated here that we might use the global level of severity of personality functioning also as an outcome measure, where the patient or client can move. For example, after treatment, it's only mild impairment, while it was moderate impairment before treatment, for example. Yeah. All right. And this is another illustration of that. You can look at the slides if you're interested. I'll make sure you get the slides. Okay? So, and these are just also some illustrations. I will not go into this because I'm not personally an expert in projective testing, but I know that people are present here who have the expertise. So that's a project that one of my students is working on now, who is a Rorschach tester, to evaluate how the Rorschach can be used as a source of information for evaluating the level of personality functioning. Yeah, these are examples. And these are examples of instruments because I think that's substantial for this good company here that we're talking about assessment. So this is actually, instruments that might be used to evaluate these aspects of personality functioning, and this one is being finalized at the moment, and Professor Sergio is also helping with good feedback on this process, and there is this very interesting. I'm not capable of reading on this, using this, unfortunately, but this is also a way to evaluate personality functioning, and the DSM-5 approach here as well. And this is our Dutch colleagues who developed the STIP-5, which is also useful. It's freely available, the STIP-5. All right, I think that's it. Yeah, and you can look at these. I recommend you to look at these examples. They also illustrate how personality functioning may be used in psychological assessment, including forensic evaluations. So you can consult these papers here. This one is particularly interesting. All right, I think we made it. I'm sorry about the timing. Então, nessa parte final, o professor
apresenta a avaliação do tratamento, né, com a medida de resultados, para a avaliação da mudança comum a todos os clientes ou pacientes. Ele apresentou também exemplos, né, de instrumentos avaliativos. Ele disse que não vai se prolongar muito sobre a questão dos testes projetivos, justamente porque ele não tem uma especialidade nisso, mas que existem colegas aqui que podem ajudar, especialmente sobre o método de Rorschach. Ele traz esses instrumentos, fala sobre a contribuição do professor Sérgio Oliveira também, e ele disse que pode disponibilizar esses slides para quem precisar, então é só procurar a gente que a gente consegue fazer essa disponibilização. Obrigado. Bom, então é isso, gente, muito obrigado pela participação aqui na atividade. Queria agradecer também a nossa equipe de tradução que fez um ótimo trabalho, não é fácil. Oi? Ah, tá. Queria agradecer a equipe de tradução que fez um trabalho bem difícil de conseguir trazer para vocês aqui, mas acho que ficou bem compreensível, né? Então, para ir para trás ou para frente? Então é isso, queria agradecer mais uma vez a presença de todos. A gente tem alguns minutinhos agora para fazer uma sessão de perguntas e respostas. Eu acho que a gente não vai poder contar com o trabalho da equipe de tradução agora, né? Sim, sim. Vai? Ah, ótimo, então. Vocês podem perguntar em português e aí a gente vai fazer aqui toda a intermediação, tudo bem? Alguém gostaria de começar? Nós temos 20 minutos no máximo, ok? Quem quiser, por gentileza, ou venha até aqui, se apresente. Aí fica a critério. Se preferir falar daí também, fica à vontade, leva o microfone. Quem mais? Só para nos organizarmos, mais alguém? Com perguntas? Thank you. Obrigado. Vou ficar aqui. Professor, meu nome é Danilo, eu trabalho com a clínica em neuropsicologia. Eu tenho recebido muitos adultos que são diagnosticados com transtornos de personalidade, porém eles acreditam que tem o transtorno do espectro autista. Não sei se vocês têm encontrado isso muito na prática, mas parece que há uma certa confusão, né? Mesmo que a pessoa não tenha evidências de que esse transtorno surgiu na primeira infância, mas será que está tendo algum tipo de aceitação maior para o diagnóstico de autismo e uma aceitação menor para o diagnóstico de personalidade? Obrigada. So, Danilo here was explaining about his clinical practice, and he has a question about if the autism diagnostic is getting wider, while the personality disorders diagnostics are getting more difficult to be recognized. For example, instead of diagnosing the former, they diagnose the latter. Yes, I see the issue here, and we have a similar pattern in Denmark, and I believe it's worldwide at the moment. And I think there's a long history. I will try to make it very short, because this is very much on my mind, this issue with personality disorder versus autism spectrum. Both are characterized by pervasive and persistent features. That could be one thing. I can answer a little bit more. If you want, you can. Yeah. Okay. So, and that makes it difficult because both are pervasive and persistent features, meaning that they have an early onset. Like personality functioning, personality disorder is setting on very early in adolescence, and we often don't see autism spectrum. We don't see it until adolescence sometimes because it's like hidden, or it's like there's compensation for it until adolescence. So I think there's a historical issue because personality disorders go back 100 years back to Schneider in 1923, 100 years ago, with the psychopathischen Persönlichkeiten, something like that. That's the term used in German, and because of that, we have a tradition for looking very much at personality disorders in Denmark, at least, while autism spectrum is quite new. It's a new student in the class. So we haven't been trained in looking at autism spectrum in mental health care where I work. So that's why we have
misdiagnosed many cases of autism spectrum with personality disorder, in Danish settings at least, but also in the UK. It is the most frequent misdiagnosis of autism spectrum is personality disorder. We have many who have been in treatment for personality disorder for years until we figure out they actually have autism spectrum. So, yeah. And it's the same as we talked about before, that there's the source. What is the source of personality dysfunction? Is it autism spectrum, or is it really personality dysfunction that is the source? Or is it depression or anxiety? It's like other things can also influence personality functioning. Então, o professor explica que existe uma dificuldade muito grande de conciliar esses diagnósticos da questão do transtorno de personalidade e do autismo, justamente porque existe uma dificuldade, especialmente na adolescência, de fazer esse diagnóstico de autismo. Então, muitas vezes, o paciente possui TEA, mas a forma como se manifesta, toda essa questão da personalidade dele, e inclusive o professor traz como exemplo diagnósticos de depressão e de ansiedade, se você for observar o núcleo do problema, são questões atinentes da personalidade. Então acaba que muitas vezes o paciente ele é mal diagnosticado, ele é diagnosticado de uma forma equivocada, como um transtorno da personalidade, quando na verdade é TEA, e ele conta exemplos práticos de uma paciente que passou vários anos sendo tratada como uma pessoa que tem transtorno de personalidade, quando só depois foi descoberto que na verdade se tratava de um diagnóstico de TEA. Então ele diz que é um problema histórico e que tem esse problema justamente porque a personalidade e o funcionamento da personalidade está por trás dos demais diagnósticos. A gente tem uma outra pergunta ali. Eu li o artigo, né, que o professor... Gente, eu vou me localizar aqui, tá bom? Tá. Eu li o artigo que o professor escreveu sobre o diagnóstico diferencial de autismo e transtorno da personalidade borderline em meninas, adolescentes, e eu acho que traz alguns insights importantes, né, nesse sentido que foi levantado. E aí o que eu queria perguntar é em relação a esse aspecto da personalidade difusa, né, e da expressão disso. Por exemplo, nos transtornos de personalidade, quando ele fala sobre, né, transtornos que a gente sabe que tem um aspecto camaleônico ou de uma forma de expressão ali que se altera muito de acordo com o ambiente, eu fiquei pensando na relação disso com os processos de camuflagem social em pessoas autistas e em como fazer essa diferenciação na prática de avaliação psicológica no contexto clínico. Como fazer essa diferenciação, né, no contexto clínico dos processos de camuflagem e dessa identidade difusa. Identidade difusa? Yeah, diffuse identity. So she's asking about the diffuse identity, she was saying that she read your article about women teenagers, and she wants to know in the clinical practice how to differentiate the social camouflage that the patients with autism may manifest, and how to determine if it's a social camouflage or if it's actually a diffuse identity. Yes, that's an issue because the term chameleon is applied to both autism spectrum, in particular women who use more masking and camouflage, and it's also applied to borderline personality disorder where the identity disturbance. Just to repeat, so yeah, how do we differentiate? Essentially, I think what I hear a lot from many of the patients we see when we realize that this is about autism spectrum, they have a feeling that other people are ruthless. They don't have any integrity. They don't stand firm. So they themselves actually have very much. They really know what their interests are, because they often have special interests. They're very dedicated.
but the camouflage is only related to not feeling weird or feeling wrong or in social situations. It's not about themselves. It's not really about their identity as such. While with personality disorder, the camouflage or the chameleon effect is more. It's not camouflage with personality disorder. It's more chameleon. The chameleon is more like at the core. It's about not knowing who I am or what I stand for. What is my interests? What is my agency in life? While I would say that many individuals on the autism spectrum have a lot of agency, and it's sometimes difficult because they often experience that other people don't have enough agency. Other people they don't have integrity, and so on. Yeah, that's what I experience. So that's my own anecdotal report. Yeah. Então, em resumo, o professor apresenta que normalmente pacientes com autismo eles vão possuir uma necessidade de camuflagem social para não se sentir estranhos nos ambientes em que eles estão. Então, eles vão desenvolver esse termo camaleônico, né, esse aspecto camaleônico, justamente por tentar passar uma imagem de normalidade nos outros contextos. Quando, por outro lado, a pessoa que tem essa identidade difusa, na verdade, ela tem uma dificuldade de compreender a sua própria identidade. Então, ela não sabe exatamente quem ela é. Então, ela vai apresentar diferentes formas de si mesma. Mas existe uma semelhança muito grande quando nós vamos abordar esses dois aspectos, seja da pessoa autista que apresenta essa camuflagem social, seja da pessoa que tem identidade difusa, porque em ambos os casos, o termo camaleônico é utilizado. Então, existe uma similaridade, uma intersecção de compreensões e de aspectos e características nessas duas abordagens. Eu vou ler primeiro em português e depois eu vou traduzir. Essa pergunta é do Lucas, e ele diz assim: há autores que entendem que personalidade e habilidades sociais, emocionais e comportamentais são diferentes e podem ser avaliadas de maneira independente. Qual o seu ponto de vista sobre isso? He says, the question is, some authors understand that personality and abilities, like social, emotional, and behavioral, are different and they can be assessed in an independent way. What's your point of view about that? I would just repeat so that they are. I'm sorry. I just need to have it clarified. So they are independent and that they can be. They can be independently assessed. Yeah. Yes. Yeah, I see. Yeah. Because what I try to point out is that we need to evaluate all of it holistically, like globally, all together. So, of course, they can also be assessed independently. We often do that, I think, in clinical practice when we evaluate, for example, the risk of self-harm. We have certain inventories for self-harm behavior. Or maybe homicidal risk if you work in forensic settings. So that is an independent assessment of one of these manifestations, for example. We can also evaluate mentalization. If I'm a mentalization-based therapist, I'm very interested in that particular part about perspective taking. So, of course, that can be evaluated specifically. That's right. But it's in order to evaluate the global personality functioning, we need to consider all of it together. Ele destacou que, como ele falou na apresentação dele, justamente o que ele estava dizendo é que é importante que a avaliação seja global, que de fato sim, os aspectos podem ser avaliados independentemente. Inclusive isso é feito em muitos casos, como por exemplo em processos mentais ou até mesmo na avaliação de automutilação, na avaliação de homicídio, na técnica forense, mas que é importante que a avaliação seja feita de uma forma global. Quem tem outra pergunta? All right, good. Yeah.
Professor, no início foi dito que a personalidade teria muita relação com a adaptação ao ambiente e a flexibilidade. São características também parecidas com a das funções executivas e estaria relacionado com a neurocognição. Há algum marco que diferencia a questão da personalidade com as funções executivas, ou elas estão muito interligadas? É a primeira pergunta. E a segunda, já que se trata de adaptação, seria o caso de, no futuro, uma nova nomenclatura para transtorno de adaptação de personalidade, já que os manuais fazem essas atualizações com o tempo? Primeira pergunta, se flexibilidade, se funções executivas está Estão associada relacionadas com a flexibilidade do comportamento. I'm going to try to translate it, but well, he's saying that you underline that the adaptability, the personality has to do with adaptability, and he's asking if it has something to be with executive functions. This is the first part. That's the second. All right, so that's the first part. Yes, of course, I think that's a good point. I think that's the next step. That would be an additional 1 hour. Executive functioning is very much related to several of the capacities, like including social cognition and emotion regulation. So I think it's a good point, and I think it's a way to move the field forward in terms of getting more recognized that these capacities, the neuropsychological capacities, are of course related to this as well. Yeah. Sim, ele concorda que tem muito a ver com as funções executivas, as capacidades, e que isso tem... Mas seria como diferenciar se é uma questão de personalidade ou de déficit de disfunção executiva? He's asking if there is a way to differentiate if this is a problem of executive functions or it's a personality disorder trait. Oh yeah, that I see. That's a good point. Yeah, I don't know. We used to have some. We had two PhD projects looking at that at our research unit, and I think it is hard to find evidence because you need sample power, and it's difficult to do a Wechsler's intellectual functioning test or other brief different. Not necessarily Wechsler-Weiss, but it could be other important measures. I think, okay, to put it short, for example, frontal temporal dementia could look like personality disorder due to an organic condition. That could be an example. Well, I'm not at all an expert in that, but that could be an example of like an organic personality disorder. Yeah. I'm sorry, I'm just brainstorming here. I don't have a good answer. But there's a lot of knowledge about that, and you can search for it. Yeah. Ele destacou que isso está, inclusive, sendo pesquisado no departamento em que ele trabalha, em dois departamentos que ele trabalha, e que sim, pode ter muita relação, mas que ele não é um especialista na área. E, por exemplo, ele dá um exemplo do caso de demência, que pode ter características que são uma espécie de transtorno de personalidade de origem orgânica, que também pode ter a ver com funções executivas. Se a personalidade é uma questão de adaptação, se seria o caso de uma nova nomenclatura em futuros manuais, já que sempre está sendo atualizado os termos. Se melhor descreveria como transtorno de adaptação da personalidade. He's asking, as you mentioned, that it's an adaptability, the personality disorders are a matter of adaptability. If in the future maybe the names of the disorders could be changed to reflect the reality of personality adaptability disorders, let's say. I don't know if I was clear. Yeah, I see. I get it. So this is an issue
it has been discussed quite frequently how we could destigmatize personality disorder. But I think there is a concern here, because if we change the name, the stigma will just follow the new name. Unfortunately, we should rather make some better associations, we should rather humanize personality disorder, making it a dimension. We're all in the same boat. We're all in this dimension. I think that's better. Para resumir, o que ele diz é que mais importante que a nomenclatura é que esses transtornos sejam humanizados, né? Como ele falou, estamos todos no mesmo barco e, de alguma certa forma, como mencionou na apresentação, todos temos algum tipo de transtorno. Bom, antes de encerrarmos o nosso webinar, nós gostaríamos de agradecer em nome da diretoria do Ibap, além da Vetor, que tornou esse momento possível, trazendo o professor para o Brasil. Também gostaríamos de agradecer ao IDP, né, que nos forneceu toda essa estrutura e parceria, em nome dos professores Clêmio e professor André. E gostaríamos de agradecer também quem está por trás das câmeras, né, para tornar esse momento possível. Nós temos duas parceiras incríveis na área de comunicação do Ibap, que é a Johanna e a Lua, né? E as duas são maravilhosas e têm tornado toda a comunicação do Ibap contínua. Né? Então, muito obrigada. E antes de encerrar, gostaríamos de agradecer também ao professor Sérgio. O professor Sérgio é parceiro de pesquisa do professor Bach, e com certeza todos os instrumentos a que ele se referiu durante a sua palestra estarão disponíveis e estão sendo adaptados no grupo de pesquisa do professor Sérgio. Nós deixaremos o link, né, para que todos tenham acesso ao que já foi produzido, ao que já foi traduzido, adaptado para o Brasil. Ok? Professor, thank you. Thank you very much.